Hey guys, இன்னைக்கு வந்து ஃப்ளைட் ஓட்ட கற்றுக்கலான்னு இருக்கேன். டில்சன்பர்கில் ஒரு ஃப்ளைட் ஸ்கூல் இருக்குது, டில்சன்பர்க் ஃப்ளைட் ஸ்கூலில். ஸோ நான் அப்படியே ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகிறேன், பேசிட்டு வில் டிசைட். டில்சன்பர்கில் ஒரு ஃப்ளைட் ஸ்கூல் இருக்குது, டில்சன்பர்க் ஃப்ளைட் ஸ்கூலில். ஸோ நான் அங்கே போய் ஃப்ளைட் ஓட்ட கற்றுக்கலான்னு இருக்கேன். அது பேர் வந்து ப்ரைவேட் பைலட் லைசன்ஸ். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ் ஆஃப் ஏரோப்ளேன் வந்து ஓட்டலாம். இன்றைக்கி வந்து வெறும் இன்ட்ரோடக்டரி கிளாஸ். தே வில் பேசிக்லி எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இன் த கிளாஸஸ், எவ்வளோ காசு ஆகும், அண்ட் ஆல் தி டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் அதெல்லாம். ஸோ நான் அப்படியே ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகிறேன். அங்கே போகிட்டு பேசிட்டு வில் டிசைட். எனக்கு ரொம்ப சன்னி பிரைட்டாக இருக்குது, கிளியராக வேறு இருக்குது, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இன்றைக்கி. ஸோ இதுதான் இந்த ஃப்ளைட் ஸ்கூல். ஏற்கனவே போய் கேட்டதுக்கு வந்து 2 டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் ஆஃப் ஃப்ளைங் லைசன்ஸ் இருக்கான். ஒன்றுத்தில் வந்து யூ கேன் டேக் அப் டு 4 people, ஒன்றுத்தில் யூ கேன் டேக் ஒன்லி 1 additional person. ஸோ நான் வந்து அந்த 4 peopleோட இது தான் கேட்டிருக்கேன். பட் யா, வெரி பியூட்டிஃபுல் டே டுடே. So what I don't want to do is take some of your money for flight training, only to find out that maybe you're not able to get a medical. Okay. Summer ground school. Yeah, there's our schedule. We're just finishing up actually. Just finishing the last couple classes. So we go into our little ground school room in here. Okay. I keep the classrooms class size small, maximum 12 people. Basically, we run you through everything: how to do all the bookings, the introduction to flying, theory of flight, all the regulations. We're going to take them up and do a refresher. So there's 24 months currency. But the thing about flying is there's currency, there's proficiency. ஸோ கைஸ், டேக்கன் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு பிகமிங் அ பைலட். நாளைக்கு வந்து என்னோடய இன்ட்ரோடக்டரி ஃப்ளைட். ஸோ ஃப்ளைட்டில் வந்து நானும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்ஸ் தான் ஹேண்டில் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. லெட்ஸ் see tomorrow வெதர் நல்லா இருந்தால் வில் பி ஃப்ளைங், and then I'll take you on the flight as well. ஸோ கைஸ், நீங்கள் அந்த அவர்கிட்ட பேசுனதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய விஷயம் சொன்னார். பேசிக்கலி he said it's not going to be an easy journey. So almost 16 weeks, 4 months of theory class, and ஒரு written exam இருக்கு where you have to score at least 60%. If you don't score 60%, you have to write the exam again, and the exam itself is expensive. Theory படிக்கும் போதே you have to start your practical flight lessons. அந்த ஃப்ளைட் லெசன்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டியும் நீங்கள் வந்து பே பண்ணணும். அவங்க மினிமம் ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் சொல்லுவாங்க, பட் யூஸ்வலாக அதோட அதிகமாக போகும். ஸோ மோஸ்ட் பீப்புள் டென்ட் டு ட்ராப் அவுட் when there is, when it becomes very expensive. The flight test itself, அது வந்து தியரி முடிச்சு நீங்கள் 16 ஹவர்ஸ்லாம் முடிச்சு, then when the instructor feels that you are ready for a flight test. ஸோ நீங்கள் எல்லாம் முடிச்சா கூட if the instructor feels that hey, you're not ready, இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் வேணும்னா you still need to complete that before you get a sign off to actually do the test. நாளைக்கு வந்து என்னோட இன்ட்ரோடக்டரி கிளாஸ், ஃப்ளைட் கிளாஸ் இல்லை ஃப்ளைட் இன்ட்ரோடக்டரி ஃப்ளைட். அவர் என்னை வந்து ஒரு செஸ்னா 150 ஒரு சின்ன ஃப்ளைட், 2 seater ஃப்ளைட், அதில் வந்து we are going to fly, and அவர் வந்து he said he'll let me handle the controls. Obviously he's not going to make me fly, but just to get a feel of the control, and then if that's something that I like. கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு தோணுது.
பட் தட்ஸ் ஓகே. அது வந்து பயஸ் ரிமோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் யூஸ்வலாக when you buy something and you really like it or it's expensive, you feel வீட்டுக்கு போயிட்டு ஐயோ இது வாங்கியிருக்கணுமா வேண்டாமான்னு தோணும். ஸோ பட் தட்ஸ் ஓகே. I'm very confident that I will do this properly. I will complete this properly. பண்ண தான் you will once you get the interest அந்த buyer's remorse வந்து போயிடும், அந்த ஃபியரும் போயிடும். So I'm looking forward to the flight tomorrow. I will update you once I'm done with that. Hey guys, flight classக்கு வந்தாச்சு. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இல்லை, இன்ட்ரோடக்டரி கிளாஸ். அண்ட் இன்றைக்கும் வந்து வெதர் அமேசிங்காக இருக்குது. ஆக்சுவலி நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி. யூஸ்வலாக இவ்வளோ கூட்டம் இருக்காது, பட் இன்றைக்கி சாட்டர்டேனால லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹேவ் கம் ஃபார் இங்கே கார் ஷோலாம் நடக்கும். ஸோ மேபி அதுக்கும் வந்திருக்கலாம். இல்லைனா நிறையா பேர் வந்து இங்கே சார்ட்டர்ட் ஃப்ளைட் எடுப்பாங்க. ஸோ இங்கேருந்து ஒரு லேக் வரைக்கும் போயிட்டு தே வில் கம் பேக். கொஞ்சம் பைக்ஸ்லாம் இருக்குது, அதுவும் போய் பார்க்கலாம். எனக்கும் ரொம்ப ஆசை தான் ஹார்லி டேவிட்சன் வாங்கணுன்னு. ஹார்லி டேவிட்சன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டோர்னு ஒரு மாடல் இருக்குது, அது கொஞ்சம் அஃபோர்டபுள். பட் எல்லா சொத்தும் வந்து ஃப்ளைட் ஸ்கூலுக்கு எழுதி கொடுத்தாச்சு இப்போது. ஸோ மேபி சம் அதர் டைம். ஃப்ளைட்டுக்குள்ளார கேமரா அலோவ் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஐ கேன் ஆல்சோ ஷூட் வீடியோஸ் inside the aeroplane. I'll do a quick walk around. Okay. We'll check the fuel, the oil, all that stuff that we normally do. Basically, I want to get you out there and get you feeling the aircraft. See if you like it. Awesome. Right? Sounds so good. magneto's off. Yes, key is out. Where is the key? Right here. Yeah, radio's off. That's the radio right here. And then master switch on. I put the beacon on. Fuel says we're almost full tanks. Fire extinguisher is in the back. It's charged and it's secure. There's our first aid kit, and that's that. Now we go outside and we do some checks. Walk around the plane. Okay. So just get you to close your window for me. So you're just gonna pull the window to you, and then you're gonna put that latch on that little plate. That's it, right like that. Hey guys, I just finished the first flight. I don't know how to explain. Half the time I was scared, super nervous. ஏதோ பழைய காலத்து பஸ்ஸில் உட்காந்துட்டு மாதிரி தான் இருந்தது. But it was good. He let me, the pilot, he let me turn, he let me descend, ascend, and increase the power, reduce the power. I mean, he obviously had control on his end, so if anything went wrong he would have taken control. But pretty much like learning how to drive a car. I mean, a lot of things that you have to be self-aware. நம்ம ஊரில் கார் கற்றுக் கொடுக்கும்போது how the driver has a set of controls, அதே மாதிரி இங்கேயும் கண்ட்ரோல் வச்சுருந்தாரு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20 to 30 minutes flight, maybe even லாங்கர். நான் இருக்கிற டென்ஷனில் வந்து எவ்வளோ டைம் ஆகுதுன்னு நோட்டீஸ் பண்ணல. பட் இட் வாஸ் கிரேட். அண்ட்
I could see my general area of my house from the top. So yeah, introductory class is over. Idukapram theory ஆரம்பிக்கும், and as I'm doing theory I will also book a few more classes with the pilot, and then I'll increase my hours. So 40 hours I have to finish, but usually அதுக்கு மேலே ஆயிடும். So fingers crossed. But very good day, and weather கூட சூப்பராக இருந்தது. I will share, obviously I'll share a few more footages from the flight. But yeah, so I could not take videos when I was flying. I wanted the pilot to take, but avare vande he was focusing on me, so I don't think he would have I was also nervous to hand him the camera. So maybe இன்னொரு ஃபியூச்சரில் இன்னொரு few flights அப்புறம் கொஞ்சம் maybe I'll get the confidence to give him the camera. அவர் ஃபோன்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தார் ஃப்ளை பண்ணும்போது. எனக்கு அல்ல ஏன்டா இந்த வேலையில் இறங்கணும்னு இருந்தது. பட் ஓவரால் இட் வாஸ் வெரி குட். ஸோ I hope you get a glimpse of what I'm doing in this small town of Tillsonburg, and I will see you all again in the next video.